خدمت تمامی بچه های کانال اغرب. امروز اومدیم با چه بازی بیادماندنی از بچگیامون، یعنی بازی بولی که هممون توی سونی 2 بازیش کردیم، اون تا برای موبایل هم اومده. و اینکه دیگه حرفی نمیمونه و بریم برای شروع بازی. صدا رو زیاد کنیم. بریم برای شروع بازی. Bye, Bully anniversary. What? Who are you? Mom, I thought you told me never to talk to strangers. Like I said before, Jimmy, please be nice to your new stepfather. Okay, rich guy. I love it that you're twice as old as my grandfather and you're fat and bald. That's enough! I've had it with you, you little brat. You've upset your mother. I've got half a mind. بچه‌ها بذارید براتون اینجا رو اسکیپ کردم به خاطر اینکه میدونم من چی میشه، چون خیلی قبلا تمامش کرده بودم و یادمه چیزایی ازش. اینجا مادر میگه که جیمی به نفعته که ساکت باشی و به حرف پدرخوندت گوش بدی، که پدرخونده تازه جیمیه و برای لگ داره به دلیل اینکه این دفعه باید بریم توی ستینگ و شادو لو های آفش کنیم و اینجا بذارید توضیح بدم. اینجا و اینکه اینجا برمیگردن یه خانومه هست که ناظم این مدرسه است، میاد به ما میگه که خوش اومدی به مدرسه جدیدت و اینجا نباید شیطونی کنی و اینجا ما با کسایی که خیلی شیطونی میکنن خیلی خوب برخورد میکنیم. و اینکه این بچه یعنی همین جیمی انیورساری که اسمش جیمی انیورساریه نزدیک 7-8 بار از مدارس مختلف اخراج شده و مادرش هم برای بار فکر کنم 15-16 یا کمتر داره شوهر میکنه و اینکه آوردنش به مدرسه جدید و دیگه چیزی نمیمونه دیگه. بریم شروع بازی. اینجا اینو برای ما و بله اینجا مدیر مدرسه رو میگه. Yes. So you must be Hopkins. What? What? I meant yes, sir. Very good. Now let me see. You've done a lot of naughty things, haven't you? Vandalism, graffiti, bad language, violent conduct, disrespecting staff. Oh, I'm scared of you, Hopkins. Come on, give me a break. Yes, I've never met a boy like you. Never in all my life. Hopkins, you're quite the nastiest little boy I have ever encountered. Tell me, why should I waste my time on you? I don't know. Because it's my calling. It's what I do. You excel at causing trouble, and I excel at fixing little boys like you. و So here I am at probably the worst school in the country, whose alumni are nothing but arms dealers, serial killers, and corporate lawyers.
Real scum. And that old creep thinks he can tame me? We shall see, my friend. I only give people what they have coming to them. و اینجا Where's مدرسه your خودشو داره uniform, توضیح young میده. Hopkins? Run along now, child. اینجا داشت مدرسه خودش رو توضیح میداد که میگفت مدرسه خیلی Dr. چرت و چرتیه، نمیدونم شاید بدترین مدرسه کشور باشه و اینکه فعلا همه با ما دعوا دارن توی این مدرسه و اینکه اینجا یه جوری مثل قبیله زندگی میکنن، میبینی که همه با دعوا میکنن و اینکه مدیرشون هم گفت که من واقعا موندم از تو و اینجا باید بریم با اینا دعوا کنیم. بودو بریم. Guess what time it is? Yep, time for a beatdown. Get the new kid. Beat him down. اوکی باید دعوا کنیم. Give him the finisher. راب 1 2 3 نشو کامان. I'm the dad. I ain't gonna forget. I'll never forget. I'll get you back in one. اینجا الان یه یاروی میاد به اسم راسل که قلدره و میبینیم. You're بله اینه. dead, new kid. Dead. خیلی واقعا گنده است. That's enough of that. Break it up. Why are you not in your uniform, young man? Go change immediately. خب میگه Aw, come on. Hey, you're the new kid. Yeah? What's it to you? Friendly, aren't you? Give me a break, loser. Hey, I'm gonna leave you خیلی guys دوستان من بخاطر این بازی رو اسکیپ میکنم، بخاطر اینکه من تقریبا این بازی رو 7 بار تمامش کردم و اینکه بیشترش رو حفظم و براتون توضیح میدم. اینجا الان این یارو همین که بغل این اسمش جریه و بچه همینجاست و اینکه به ما میگه که فکر کنم بچه جدید باید باشی و ما هم میگیم درسته ما بچه جدیدیم و میگه که فکر کنم دنبال رفیق میگردیم و من میتونم رفیق Hey, باشم. how you doing? You must be the اینم new kid. میتونه از رفیقام باشه. Pete Kowalski. Jimmy Hopkins, and don't ask how I'm doing. I've been here 5 minutes and already people want me dead. Even my parents didn't hate me this quickly. Well, welcome to Bullworth. It's a dump. Great. I've been expelled from anywhere halfway decent. Yeah, I've been expelled from anywhere halfway decent because I'm really bad. Give up the tough guy act, pal. Hey man, what's your problem? Well, ADD primarily, but also life, my parents, this school, Western. اینجا یه سری چرت و پرتایی میگن در مورد اینکه مثلا نمیدونم اینجا مدرسه ای که واقعا هم اینطوری باید باشه و یه سری چرت و پرت میگن دیگه. حالا بریم سراغ مراحل و اینکه داره میگه که دنبال ستاره برو و یه مراحل باید بریم دنبال اون ستاره ها و اینکه بازی تازه الان شروع میشه و بتیم دلار گو برای اولین مرحله. باید بریم دنبال جری بسایی That's Russell's locker. You know, the big ape who almost put you in the hospital. You like to eat fish? Come on, don't be a bully. Your money. All of it. Why me? Ukraine. Kneel before Russell. Next time you get more doofus. خب Come on, let's break حالا اینجا into ما it and steal باید something. That'll teach him. یه جورایی میشه گفتش که گاف صندوق دسته دزدی کنیم. اینکه Careful around the prefects. They don't have much of a sense of humor. بله دزدی کامل شد. Well done. Now I'm going to have to punish you. خب اینجا رو ما باید فرار کنیم و اینکه Girls will like me.
you always gotta try to be tough. This should I'm work. gonna be rich one day. Why are boys so confusing? I just don't get them. Stick a rubber hose up your nose. حالا باید بریم چی گری دوباره. Come on, psycho, this way. I keep my You mouth ever shut played a when game I of have something karate? to say. Good for nothing, Bob. Oh my god! Oh my god! Oh my god! There's a weird unit. Let's have some fun with her. Go. See what she wants. Oh no! All right. He took my chocolate. Please get it back. I think Oscar خب Wilde میگه که Wish someone would go. یه پسری کیک شکلاتیشو برداشته و ما باید این پسر رو پیدا کنیم و اینکه ادبش کنیم که چرا کیک شکلاتی رو برداشته. There he is. Show him. Hey there. Sure. Oh, so you want to scrap? بده ما کیکو لکن let it go پیشش رو. Don't push me. Get out of this place. I'm so bored. Barf knocker! Have you ever been to the... You got problems, Bozo. Thanks! Wanna make out? Holy shit! وای این دیگه چیه؟ وای Sheesh! Oh, thank What you, is Jimmy. this? I mean it. You actually kissed her. Let's go to the cab. Want some more pets? Shut up. رو بریم اینجا. من اصلا بازیشو حفظم. Feeding time at the zoo. Okay, here's the deal. Over there, we got the nerds. Of course, they're complete social outcasts. They look pretty harmless. They're actually sneaky bastards. Their turf is the library. And those are the preps. They're all money and condescending attitudes. Yeah, massively inbred and completely brainless. Very observant, Jimmy boy. Now over there are the greasers. They think they're tough. Or at least try to look tough. Wouldn't advise messing with them. At least not yet. They hang by the auto shop. And last but not least, the jocks. These guys rule the school. Definitely avoid them. Whatever, I'm not afraid of some dumb roid monkeys. You'll learn. Come on, let's go. You're here to learn, not to goof off. Get to class. خب دوستان اینجا همین مرحله که الان داشتیم میرفتیم داشت بچهای مدرسه رو بهمون توضیح میداد گری که کیا بودن که بعضیاشون پولدارترین افراد اینجا هستن، بعضیاشون هم درس خون هستن، بعضیاشون هم گندلات های اینجا هستن که جزوی از این مدرسه هستن و ما اینکه باید بریم سر کلاس. What are you doing in here? Oh, right. اوکی Take care to follow my instructions precisely, as we will be working with volatile chemicals today. اوکی خب Good job. شت No! بزنم. Not like that. اوکی let's let it go. Good work. You have a future in chemistry. Fascinating, isn't it? You're a regular budding scientist, Mr. Hopkins. Watch and learn, suckers! خب بچه ها رسیدیم به انتهای ویدیو. امیدوارم که از این قسمت بولی خوشتون اومده باشه. پارت و اینکه ما بقیه پارت هم داریم و این یه جور مثلا اوایل بازی بود که من نشون دادم که بازی چجوریه و اینکه تا پارت های بعدی فعلا خدا نگهدار. Greetings! I'm gonna waste this fart bag.